Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's class talking about perfect tense, past perfect, present perfect, and future perfect. Tema kita hari ini adalah tentang perfect tense, meliputi 3 tenses, past perfect, present perfect, dan future perfect. Bagaimana kita membedakan ketiga tenses tersebut? Mari kita simak satu-satu. Past perfect tense adalah gramatika yang digunakan untuk mengekspresikan suatu aktivitas yang telah usai sebelum waktu tertentu di masa lampau. Sehingga bila Anda perhatikan contoh di bawah ini, akan nampak bahwa past perfect tense diiringi dengan kalimat majemuk yang dapat berbentuk simple past maupun past continuous, karena semua aktivitas telah terjadi dan usai di masa lampau. The formula of past perfect tense positive. Rumus untuk past perfect tense positive adalah subject, had, past participle form. For example, contohnya adalah I had eaten when mom came home bringing lunch. I had eaten when mom came home bringing lunch. Saya telah usai makan saat ibu pulang membawa makanan. Contoh kedua, by the time he went to bed, he had finished his homework. By the time he went to bed, he had finished his homework. Ia telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya saat ia pergi tidur. Past perfect for negative. The formula is subject, had not, past participle form. For example, contohnya adalah the teacher had not stopped talking when the bell rang. The teacher had not stopped talking when the bell rang. Guru tersebut belum selesai berbicara ketika bel berbunyi. Yang kedua, the boy had not crossed the road when the car rushed and hit him. The boy had not crossed the road when the car rushed and hit him. Anak tersebut belum menyeberang jalan ketika mobil menghantam dan menabraknya. For interrogative sentence, untuk kalimat pertanyaan, the formula is had, subject, past participle form. For example, contohnya adalah had you delivered the message by this time last week? Had you delivered the message by this time last week? Apakah Anda sudah mengirim pesan ini seminggu yang lalu? Yang kedua, had I locked the car when we left it at the parking lot? Had I locked the car when we left it at the parking lot? Apakah saya sudah mengunci mobilnya ketika kita meninggalkannya di parkiran? Now, present perfect tense. Yang kedua adalah present perfect tense. Gramatika yang digunakan untuk mengekspresikan suatu aktivitas yang terjadi sebelum saat ini. Aktivitas tersebut terjadi pada waktu tertentu yang tidak spesifik di masa lampau. Sekali lagi, tidak menunjukkan waktu yang spesifik di masa lampau. The formula of present perfect positive. Rumus untuk present perfect kalimat positif adalah subject, have or has, past participle form. For example, I have visited Paris so many times. I have visited Paris so many times. Saya sudah mengunjungi Paris beberapa kali. Jadi tidak ditunjukkan waktu kunjungan yang spesifik. Yang kedua, the weather has been nice lately. The weather has been nice lately. Cuaca akhir-akhir ini cerah. Tidak ditunjukkan waktu yang spesifik. For negative, the formula is subject, have or has not, past participle form. For example, I am experiencing writer's block. I have not written anything in the past week. I am experiencing writer's block.
I have not written anything in the past week. Saya pengalaman menulis blog. Saya belum menulis dalam 1 minggu terakhir ini. Saya ulang, saya punya pengalaman menulis blog. Tapi saya belum menulis apapun dalam 1 minggu ini. Yang kedua, she had not replied any of my messages. She had not replied any of my messages. Dia belum menjawab satupun pesan saya. For the interrogative sentence, untuk kalimat interrogatif, the formula is have or has, subject, past participle form. You look pale. Have you eaten anything today? You look pale. Have you eaten anything today? Anda nampak pucat. Apakah Anda sudah makan hari ini? Yang kedua, has my brother gone insane? He's throwing away his future by flunking college. Has my brother gone insane? He's throwing away his future by flunking college. Apakah saudaraku sudah tidak waras? Dia sudah membuang sia-sia waktu kuliahnya untuk masa depannya. Now, the last one. Yang terakhir adalah future perfect tense. Adalah gramatika yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang akan selesai atau terjadi pada waktu tertentu di masa depan. The formula of future perfect tense positive. Subject will have past participle form. For example, contohnya, I will have reached the top tier management by the next 5 years. I will have reached the top tier management by the next 5 years. Saya akan telah mencapai puncak manajemen dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, Mother will have retired from work by this time I finish college. Mother will have retired from work by this time I finish college. Ibu akan telah pensiun dari pekerjaannya saat saya lulus kuliah. For the negative sentence, untuk kalimat negatif, the formula is subject will not have past participle form. For example, contohnya, the teacher will not have tolerated the same behavior if it happens again in the next semester. The teacher will not have tolerated the same behavior if it happens again in the next semester. Guru tersebut tidak akan memberikan toleransi ya, pada perlakuan yang sama jika itu terjadi lagi di semester ke depan. Yang kedua, they will not have surrendered even if we have successfully breached their fort. They will not have surrendered even if we have successfully breached their fort. Mereka tidak akan menyerah meskipun kita sudah sukses menembus benteng mereka. For the interrogative sentence, untuk kalimat pertanyaan, the formula is will, subject, have, past participle form. For example, contohnya adalah, will you have finished breakfast when I pick you up tomorrow morning at 8? Will you have finished breakfast when I pick you up tomorrow morning at 8? Apakah kamu akan sudah selesai sarapan ketika saya jemput besok jam 8? Yang kedua, will she have done at her homework for Monday before we go on vacation this weekend? Will she have done all her homework for Monday before we go on vacation this weekend? Apakah dia akan sudah selesai semua pekerjaannya pada hari Minggu ketika kita pergi
liburan akhir pekan ini. I think it's enough. I hope it's useful for all of us. Saya kira cukup. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.